We are doing puzzles. Let's do letter puzzle. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து வேர்ட்ஸ் பசில் வந்து நான் வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவளுக்கு. இன்றைக்கி தான் அவளோட டாஸ்க்கு. ஸோ அதை வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து சஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 20 பிக்சர்ஸ் வித் அதோட ஸ்பெல்லிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அவள் வந்து இப்போ நான் வந்து பாக்ஸ் அப்படி சொன்னால் அவள் அந்த லெட்டரை ரெகனைஸ் பண்ணி சவுண்ட்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணி அவள் வந்து அந்த பிக்சரை மேட்ச் பண்ணி லெட்டர்ஸையும் மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக வந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ப்ளஸ் அதோட ஃபோனிக் சவுண்டும் கரெக்டாக அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ஃபோனிக் சவுண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்களால வந்து அந்த வேர்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக மேக் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் அவளுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறா அப்படிங்கிறத. லயல் ரெடியாம்மா? ஒன் சன். ஸ்பெல்லிங் சன். ம் எப்படி ஸ்பெல் பண்ணணும் அம்மு? ஓகே. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பேட். வேர்ட் பக். பக். ஸோ இதில் வேர்ட்ஸும் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணணும், ப்ளஸ் பிக்சரும் ஜாயின் பண்ணணும். பிக்சர் வித் வேர்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஸ்பெல் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும். அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த பிக்சர்ஸும் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு பேப்பரில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டேன். வேர்டில் வந்து பிக்சர் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நான் ரைட் பண்ணிட்டேன். அதை ரைட் பண்ணி 3 டிவைட் பண்ணி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸு. ஸோ 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். 4 லெட்டர் வேர்ட்ஸ். ஸோ வேர்ட்ஸுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பசில் மட்டும் மேக் பண்ணி தரலாம். இப்போ கொடுத்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி காமிப்பா. பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணி காமிங்க. Next. Fin, pig, tree, box. Thank you, Laya. எங்க சேனல் புடிச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.